Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. We're back with you here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. And we have the superintendent of Santa Rosa City Schools, Ana Trunell, and she has a guest, Mr. Michael Rayner. Bienvenida, superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa, Ana Trunell, quien trae a un invitado, el señor Michael Rayner, y yo voy a hacer la traducción hasta que llegue nuestro colega Dan. And so, welcome once again to the show. Let us know what is going on with summer school, because I believe we are getting there, and I'm not sure that all of our families are familiar with what's going on. And so, bienvenida al programa una vez más y cuéntenos qué es lo que está sucediendo con preparaciones para el verano, porque no estoy seguro que todas nuestras familias ya saben los detalles. Thank you so much for having us on today. And I'd like to introduce Dr. Michael Reimer, who is our Director of Extended Learning. Y dice la superintendente, gracias una vez más por tenernos aquí el día de hoy con ustedes. Y voy a introducir al asistente superintendente Michael Rayner. Thank you so much, and it's great to be here and to explain some of the summer school offerings that we've been busy creating and developing with others as part of your program today. Thank you. Y dice él, gracias por dejarnos estar aquí y por darme la oportunidad de hablar acerca de lo que vamos a ofrecer este verano. Una vez más, gracias. Thank you for being here. And yes, if you could just educate us a little bit about what is going to happen this summer. Gracias una vez más por estar aquí. Y si nos puede educar acerca de qué es lo que van a ofrecer este verano. Well, as I mentioned, our team has been hard at work. You know, the school district and the various departments crafting different opportunities and programs to serve our students and I think meet the community's needs over the past couple of weeks and months. And we've just launched our part of our website that showcases the different options for students and family members. So wanted to start by announcing to all the listeners out there to check out our webpage and to look for the Summer Programs tab, which provides more details on each of the 11 programs. Entonces dice, como mencionaba anteriormente, hemos estado trabajando en empleados del distrito y diferentes departamentos para crear diferentes oportunidades en la siguiente, y hemos estado trabajando, dice, por las pasadas semanas y meses, pero para crear diferentes oportunidades para nuestra comunidad. Dice, le invitamos a la comunidad a que vea nuestra página web para que aprendan en detalle las diferentes oportunidades para sus estudiantes este verano. Dice, cuando vayan a nuestra página web, vayan y presionen donde dice Programas de Verano. And so, as always, the website is srcschools.org. Entonces, recordándole a la comunidad que la página web del distrito es srcschools.org. Please. Yeah, thank you. So the other thing we wanted to maybe mention to folks up front is, you know, when we describe the summer programs in general, I think there's maybe two key things that we think about internally. On one hand, we're very pleased to offer a number of academic opportunities for students. So no matter whether you're elementary, middle, or high school, some of the programs that you'll see listed are designed to address students' academic development. Dice, otra cosa que quiero mencionar aquí es que cuando hablamos de las descripciones de los programas de verano en general, hay dos cosas importantes. Una, de que estos programas son académicos. Eso significa que no importa si su estudiante va a ir a la primaria, a la secundaria o la preparatoria este verano, hay programas que son específicamente académicos para prepararles para su futuro. And I just thought I might add as well, you know, of course, the last 3 years has been
very challenging for students and educators, parents as well, with the pandemic. And so addressing the students' skills and their academics is of primary concern and focus for those programs. Y dice que la otra cosa que quiere mencionar es que en los pasados 3 años nosotras reconocemos, dice, que han sido difíciles estos tiempos para nuestra comunidad. Y por esto tiene que ver con la pandemia y que reconocemos que esto ha afectado a no nada más las estudiantes, pero maestros, maestras y las familias de los estudiantes. Y que estos programas van a asegurarse de trabajar con las habilidades que traen las estudiantes y lo académico que se tiene que cubrir. The second pillar that maybe we wanted to just kind of showcase and highlight this evening was the enrichment opportunities. And so here, you know, if you carefully go through the list that's on the website, I think what parents, community members, and students will also recognize is that in addition to those academic offerings, we're trying to showcase and feature a number of other options to keep students engaged and interested in an enrichment kind of way throughout the summer. Dice, la otra cosa, el otro pilar importante aquí que quiero hablar es las oportunidades, no nada más académicas, pero para aprender en general. Dice, si los padres y madres de familia toman el tiempo y visitan la página web que mencionamos, dice, padres y madres de familia van a darse cuenta que existen unas oportunidades académicas y existen otras oportunidades para mantener a estudiantes involucrados, involucradas y aprendiendo y querer aprender al mismo tiempo que disfrutan. And so in terms of these enrichment opportunities, you know, some of them are look very engaging to me as well. You know, I'm keen to learn more myself about the mariachi camp program and arts camp that's being featured this year. And also another one that strikes me as very engaging, likely to be popular in the summer, is the Land Paths program as well. It's outdoor environmental education that's in the local area around Santa Rosa. So great opportunities, we think, to keep students connected to the learning process, but in a slightly different, you know, enrichment way. Pues, disculpe la demora, he llegado, señor Rafael. Gracias por llegar, señor Den. Sí, tuve problemas con la tecnología. Pues, en términos de las oportunidades, el señor estaba mencionando que hay varios programas que realmente le interesan a él. En particular, ha mencionado el programa de mariachi, el campamento de las artes, y también ha mencionado otro programa muy popular que se llama Land Path, y es un programa al aire libre para los estudiantes, para educación al aire libre en esta región. Y el señor ha agregado que son muy grandes oportunidades para mantener a los niños involucrados en el proceso educativo. Go ahead, Michael. Well, thank you. You know, so again, we wanted to draw people's attention, I think, to the website and to review those options and opportunities. Again, on one hand, simply I describe them sometimes as the more academic options and alternatives, and then on the other end of the spectrum, some enrichment or different activities to keep students engaged through the summer. One additional layer, maybe. I'm sorry. Okay, go ahead. No, go ahead. Pues el señor dijo que nada más estaba trayendo más atención a las varias oportunidades, las opciones disponibles que están mencionados en el sitio web, ciertas actividades más enfocadas en los estudios académicos, otras actividades alternativas que son lo que se llaman enriquecimiento, son actividades interesantes para los niños. Go ahead.
I think another important element to mention this evening is that a number of the programs are carefully crafted or structured to meet the particular needs of some of our student groups. And here I wanted to mention that we offer specialized programming for our special education students, also our migrant education students and families, and also our English language learners. If you study that list carefully, you'll notice that some of the programs are particularly geared to meet the specific needs of those student groups. Pues otro elemento que agregó el señor es que existen varios programas adicionales diseñados para necesidades de ciertos grupos en particular. Por ejemplo, hay un programa para niños con necesidades excepcionales, un programa para estudiantes en educación especial. Hay el programa migrante para niños que califican para otros programas adicionales. También programas para los estudiantes aprendices del inglés. Y todos estos programas son adecuados para estos grupos. Y otra vez el señor mencionó que puede ver la lista de todos los programas mencionados en el sitio web. Definitely. So one of the questions I had is, in the past, there has been a limit as to how many kids can participate, right? Because of funding or other reasons. Is there a limit this year as to how many children? So one of the other things I remember years past was, well, only the kids who needed to make up credits could attend summer school. Is that a limitation that exists this summer? Because I know that some of the parents that listen to this show will have that question, and this comes up every year. Entonces, la otra pregunta, o la única pregunta que tengo en este momento es que si hay un límite a cuántas estudiantes pueden participar en la escuela de verano o programas de verano. Ya sé que en el pasado había límites basado en que no había suficiente dinero, y sé que gente que escucha este programa va a hacer esa pregunta. Great question there. Thank you for that. Unfortunately, the simple answer there is yes. So due to funding constraints and, due to some, systems things as well, unfortunately, we're not able to offer as many spots as we'd like. However, we have worked hard as a team this year to increase and expand a number of the opportunities. So, we're looking forward to meeting as many students' needs as we can. And depending on the program, have actually worked to try to grow things out for this coming summer. Pues el señor dijo que sí, es buena pregunta, pero desafortunadamente la respuesta sencilla es sí, hay limitaciones debido a la disponibilidad de fondos, debido a la estructura de los sistemas que tenemos, y por eso no podemos ofrecer el cupo que deseamos proveer para todos en todos los programas. Sin embargo, hemos trabajado muy duro como equipo para incrementar el cupo disponible en los programas y para incrementar el máximo número de estudiantes y proveer suficientes programas. Estamos incrementando la disponibilidad de programas en general. I was just going to add that this year we're proud to offer just over 3,100 opportunities for students, representing approximately 20% of our student population, with opportunities in the various programs this summer. So we're hopeful to fill, of course, all of those spots and more if we can. El señor agregó que este año estamos ofreciendo más de 1,000 oportunidades, es decir, espacio para más de 1,000 estudiantes, y eso representa un 20% de los estudiantes, y queremos poner a todos esos estudiantes en programas y más, si podemos. Just clarifying there for a second, I thought I heard 3,000 in the English version and 1,000 in the Spanish version. Can you clarify? Was it 1,300, Michael, or did you say 3,000? 3,100 different spots between all
programs this summer. Yeah. Sí, sí, cierto, señor Rafael, es 3,100 puestos o posiciones disponibles en el programa. Yo hice una falta pequeña. Ya nada más quería asegurarme que nuestra comunidad sepa que hay espacio, que este es el tiempo, entonces eso es lo que le vamos a pedir ahorita al señor Michael que nos explique cuál es el proceso. And so I just wanted to clarify because I want our listeners to know that there's a lot of opportunities out there and that some students will probably also want to do dual enrollment with the community college. But could you share with us, beyond going to the website and looking at what the offerings or the many programs that there are, what is the next step for any family that is wanting to go to summer school? Entonces, si nos pudiera explicar cuál es el proceso. Thank you so much. So again, first step, I think, is to direct people towards our webpage, srcschools.org. And once you get to the main district page, there is a subpage under Programs, under the tab called Programs. And if you navigate to Summer Programs, you'll get to a page that has a list of the different programs that we're offering this summer, of course, and a link that provides additional details in terms of the dates, the times of the programs, whether or not there's busing included in those programs. Some of the programs offer some transportation, some do not. So there's a little bit of more specificity there. And then finally, and maybe most importantly, is the registration or enrollment information for parents and families. So should you want to get a little bit more detail or description of the program and learn when the program is offered and how to enroll, that's available very simply via a link from that webpage. Pues el señor Reimer dijo que gracias otra vez. El primer paso, dijo el señor, es ir al sitio web de Santa Rosa City Schools en srcschools.org. En la página principal hay una pestaña que dice Programas y entonces puede pasar a la página de Programas de Verano con un poco de navegación. Y en esa página sí hay una lista de todos sus programas, pero más importante es que hay un enlace que permite a la persona ver más detalles con las fechas y horas y la disponibilidad de autobuses o no, porque ciertos programas ofrecen transporte y otros no. Todo eso está disponible ahí y también hay un enlace que le permite al padre de familia lanzar el proceso de inscripción. Hay detalles sobre este proceso ahí para padres y familias. Y otra vez es una manera de recoger la información necesaria para saber el horario y el proceso de inscripción. Todo eso está disponible sobre el sitio web. Definitivamente. Entonces, es importante a la comunidad de que vayan, vean sus opciones, porque no queremos que sus hijos y sus hijas no tengan nada que hacer este verano. Y como mencionaron, hay programas académicos y hay programas más que pueden ser hasta cierta forma culturales o que pueden usar todas sus formas de aprender para mejorar. Mencionaban el programa de mariachi, un programa de arte y mucho más. So again, for our communities who are listening, it's important that, again, your child doesn't stay home all summer. There's a lot of opportunities here from the academics, if they either need to catch up on their grades or maybe they're trying to get ahead, to the other trainings and activities such as the mariachi one or the arts one. So there's a lot of opportunities. And again, go to the website srcschools.org and then find the summer programs. And it's time to do this because otherwise the spaces that they have available may fill up and then later on you're going to be concerned about it. So I want to thank you both, or all three now, for taking the time and being with us. And again, come back and let's continue promoting this type of events because the community needs to make sure
that, again, for me, it's always challenging when children just don't do much during the summer, then they're bored. And then when they come back in the fall, they forgot a lot of the information from the spring semester. So thank you all for being here. I want to always appreciate the superintendent and Michael, welcome to the party. And of course, Mr. Dan Bigelow, thank you for taking the time and being with us. Entonces, quiero agradecer a todos, todas ustedes por tomarse el tiempo y estar aquí, la superintendente, el señor Michael, que es nuevo a su equipo, y como siempre, el señor Dan Bigelow por traducir para nosotros. Thank you. Muchísimas gracias. Bye bye. Gracias. Thank you so much.